Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Macha malungi olunaku luno olwaleero abatulaba mbaniriza nnyo wano ku Digital TV. Ennaku z'omwezi ziri mukaaga, omwezi tuli mu gusooka oba gwe waliise January, mu Luganda baguyita Gatonnya, omwaka 2025. Ndi wasanyu okugamba nti we twogerera tuli mu mwaka omujja era eno programu yaffe esookedde ddala mu guno omwaka wano ku Mighty Drive. Era twagala okuba nga tubaniriza nnyo ddala. Era ne tubaagaliza omwaka omujja okuva wano ku Digital TV. Bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga era bintu bingi we twogerera ebyatandise dda okuba nga amawulire gatandise okuba nga gayingira mu mwaka guno omujja. Nja kuba mbabuulira ku biki ebyo ebigenda mu maaso era mujja kuba nga musobola okuba nga mufuna okumanya. Tulinayo ku mawulire g'omuliro ogwabaluseewo, nja kuba mbabuulira ku biki ebiri eyo. Babulye ne ku mawulire aga President Museveni ge yatuwadde naddala nga tuyingira omwaka omujja. Yakola State of the Nation Address ennaku z'omwezi ali 31 olunaku lwali lwakubiri sabbiiti ewedde. Bingi byayogera era ne bitugenda kuba nga tubyogerako olunaku luno olwaleero. So kyolina okuba nga okola kwe kuba nga osharinga feed eno eri abantu bangi bonna, buli omu asobola okuba nga twegattako. Muweereze feed eno oba video eno asobole okuba nga amanya nti Digital TV yatuuse dda, ate naffe aba The Mighty Drive tamaze dda okuba nga tutuuka wano mu mbeera eyo. Mbagambe eddakiika zino ziri 5 zezaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nonno ye Mighty Drive. Si eno program yokka gye tulina programs ez'enjawulo era osobola okuba nga otwegattako buli olunaku olwa Monday tubeera ne program ya Mighty Drive buli kumakya, naye ate akawungeezi wabeerayo the hotline ebeera mu lulimi Lungereza kuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 1 paka ku ssaawa 3 ez'olweggulo. Then oba ovuddaawo ku lunaku olwokubiri era Mighty Drive ekomawo kugambe yeebeerayo buli lunaku every weekday
okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 4. Then the health hub ejja kubeerayo akawungeezi k'olunaku olw'enkya ssaawa 10 ez'akawungeezi tubeerawo wano nga tubabulira ku biki ebiba bifa mu byobulamu. Era ku lwokusatu the mighty drive era neekomawo tubeera nayo nga bwe mbagambye. Ku lunaku olwokuna osobola okuba nga owegattako ku the voltage show ebeerayo akawungeezi yebeera mu lulimi Luganda okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 3. Omukyala Luwedde Lilian agikubiriza mu mbeera eyo. Then ku Friday the interface ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye tutera okubeera nayo okuva ssaawa 6 paka ssaawa 8. Naye ensangi zino Dr. Besigye nga bwe mukimanyi ali mu kkomera so tasobola kuba nga atwegattako, naye buli wabeerawo wano asobola okuba nga ajja ku Digitalk TV. Ku lunaku olw'omukaaga tukomawo ne the Snap Talk Show era nayo togisubwanga, ebeerayo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Ebeera just stories about life, family and of course how we can connect together. On Sunday programs nyingi ezibeerayo, naye ate ne political dice togisubwa ya mukyala Teddy Tenjo nabukera n'omukyala Farida Bikobere. We tubeeraawo nga tugezaako okuba nga tubabuulira ku biki oba nga tugezaako okuba nga tuba ku mawulire mu programs ezo ez'enjawulo nyingi nnyo ze tukutegekedde naddala guno omwaka omujja, omwaka gwa kalulu, omwaka gwa political activities. Era naffe nga Digitalk TV twetegese okuba nga tukubulya biki ebinaaba bifa mu bululu era n'okugezaako okutalaaga lino eggwanga okujja eyo gye muli mutwe ku maloboozi gammwe ku biki bye musuubira mu ggwanga lino erya Uganda. Ndowooza kangendeko mu mawulire agabadde eyo gye mutabadde olunaku olwaleero ate ne sabbiiti eno yonna gye tubaddemu mawulire mangi agabadde yo. Atandikeko ne mawulire agatali malungi nnyo. Ngenda kutandika ne munnamawulire munnaffe era omwami eyavudde mu bulamu buno obw'ensi Risdel Kasasira. Omwami ono munnamawulire omutendeke era nga agakoze mu ngeri ey'enjawulo. Akoleddeko wali ku Daily Monitor, abaddeko of course nga correspondent mu bitundu ebyenjawulo. Omwami ono Risdel Kasasira yafa nga akomawo okuva mu bikujjuko oba kyewaligambye Easter Christmas holidays, ennaku z'omwezi ali 29 omwezi guno gwennyini omwaka guli ogwedde. Era unfortunately omwami oyo teyasobola kubanga ayingira omwaka guno omujja. Risdel yafa accident along Masaka Kampala Masaka highway, era kugambye yali ava side zeeyo Western Uganda oluvannyuma lw'okubanga yali agenzeko okubanga ajaguza ku Sekukulu ne famire ye. Risdel Kasasiro ono afudde naye abadde n'omwana n'omukyala era nabo bali mu mmotoka eyo. The good thing bo tebasobola kubanga bafiira mu njege eno, baawonawo era twagala okubanga twebaza omutonzi ku lw'ensonga eyo. So Risdel yamaze dde okubanga aziikibwa era bingi ebimwogeddeko mu mawulire bajja kumujjukira nnyo naddala nga munnamawulire abadde covering political stories oba emboozi ez'ebyobufuzi. Omulabye nnyo wali mu State House abadde akola nnyo emboozi ezo. Omulabyeko mu Congo abadde agendayo nnyo, in fact ne Somalia yagendayo. Abadde nnyo correspondent naddala n'abo bannamagye obanga bagenda okukola operations zaabwe mu bitundu ebyenjawulo. Risdel Kasasiro ono abadde very very pertinent oba key mu kuweereza amawulire gano. Bajja kumujjukira era eggwanga lijja kumujjukira nga munnamawulire abadde omukenkufu ennyo naye ate abadde humble at the same time. Totera nnyo kubanga okisanga omwami Risdel oyo Kasasira unfortunately yavudde mu bulamu obw'ensi. Kyannaku nnyo era yamaze dde okuba nga aziikibwa. Katusabe Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa mu mbeera eyo yennyini. Tugendeko mu kujaguza Sekukulu. Omwaka nga guggwako bannayuganda ab'enjawulo byettanidde ebitundu ebyenjawulo okubanga bajaguza ku mwaka omujja. Nga mukimanyi katero nnyo okubeera akalombolombo wano mu ggwanga nyate n'ebitundu ebyenjawulo ebyensi nti abantu bagezaako okubanga bakuma ebiriroliro okubanga bayingira omwaka omujja mu kyewaliise essanyu n'okubinuka amasejjere. So ennaku z'omwezi 31 nga tuyingira omwaka ekyenjawulo mu Uganda guno omwaka nti amasinzizo ge gasinze okubanga gajjuza abantu beetalidde nnyo okubanga bagenda kwewa omutonzi okuyingira omwaka nga bali mu makanisa ag'enjawulo. Twalabyeko abantu ab'enjawulo ababadde mu makanisa ag'enjawulo muli ndooza aba
Christian Life Church oba church ya omwami oyo Pastor Farida nabo babaddeko mu mbeera eyo nga bagezaako kubanga baguyingira omwaka namba zabadde nyingi ndoza ogendako wali ku Funeral Ministries naggulu nawo abantu badde bangi mu kanisa eyo ewa Pastor Kiganda ndoza bo babadde ku Old Kampala Primary School Stadium boy babadde mpola era Pastor Bugembe namulabyeko wali ku Light the World Church enansana n'ebitundu ebyenjawulo ndoza ne Busabala Primary School church ya Pastor Bugembe naye yabaddeyo ko n'abantu ab'enjawulo kwegamba amakanisa go ge gasinze okubanga garegisteringa abantu okubanga bayingira omwaka guno aba concert nawuliddeko omu ku bayimbi bannakinku be baligambye ba legend mu kuyimba omwami Moses Sali gumumanyi nga Bebe Cool yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno ng'engeri ebivulu gye byabasaze naddala nga bayingira omwaka omujja mainly yajeyo ensonga y'amakanisa gano okubanga garaisinze abantu ab'enjawulo okubanga bagenda so kikulaga ki nti ensangi zino eggwanga lino lyali badde ligenda libeeramu ku mbala y'obwakatonda here and there kubanga si kya bulijjo okubanga olaba amakanisa okubanga gajjuza okusinga n'ebitundu ebikyakalirwamu naye mu guno omwaka kyabadde kyanjawuloko mu mbeera eyo yennyini ndoza tugendeko mu kwogera kwa President Museveni ku dakika zino 13 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga nkuweereza oli ku Digital TV tugendeko ko mu njogera ya President ennaku z'omwezi 31 yayogerako eri eggwanga ng'amaliriza omwaka nga tumaliriza guno omwaka n'ayogera ku nsonga tezaali nnyingi nnyo nno in fact speech ye yali very very precise naye mu speech eno yanotingayo ensonga y'abantu abakola abazza emisango gino gye waliise emitonotono okubanga babawa bail amangu ku misango gino mwe muli emisango in fact tusobola naguyita musango mutono omusango gwa cattle rustling oba okubanga obba ente oba abantu abadde bagezaako okubanga babba ebintu by'abantu ebyenjawulo naddala ebyewaka so President Museveni yagamba mbu tekibadde kirungi nnyo okubanga bano abantu babata mu mbeera ey'amangu nti kino kireetera ebitundu mwe baba bavudde okubanga biddamu embeera y'okubanga si bitebenkevu bulungi President Museveni agamba nti nno bail eno wadde nga right era ng'eweebwa ssemateeka okubanga omuntu asobola okubanga agifuna naye agamba erina engeri gye underminingamu okukwasibwa amateeka era ye nga president yasaba oba yayisa ekiragiro nti balekerawo okubanga bagaba bail naddala nga teweetegereza bulungi evidence ye kyeyasabye nti obukakafu kasita bubanga webuli obwenkukunala nga buconvictinga omuntu oyo aba akwatiddwa kibeera kyamaanyi nnyo okubanga file bagiyisa mu mbeera ey'amangu ne bagiforwardinga omwami ono n'abeera prosecuted oba n'abeera remanded mu kkomera President Museveni agamba nti kino kasita kinaasigala nga kikolebwa kijja kuba nga kiyamba naddala okuba nga kimalawo obumenyi bw'amateeka ku byalo bino naddala obumenyi bw'amateeka obulimu okubba ente n'ebintu webityo kati nno abadde tebakimanyi obubbi bw'ente bugenze bweyongera naddala mu bitundu byowaligambye ebitali bya mu kibuga nnyo so ebyo bitundu by'omu byalo obubbi bw'ente bweyongeredde ddala so President Museveni yabadde akosa akaaganya kano okubanga asaba nti bail tusooke tugiyimirizeeko ka oba bond in fact bail ne police bond yabadde specific nti tusooke tuzikendeezeeko kubanga zino zireetera abantu ababa bakoze obumenyi bw'amateeka okubanga emikono gya justice bagibuuka oba emikono gy'obwenkanya nga bagibuuka mu mbeera eyo yennyini so President Museveni kyekyo kyeyasinga okubanga ateekako amakanda era nga tukyali ku mwami ono President Museveni omwaka guno in fact yabaddeko awo mu ggwanga lya Kenya mu kibuga Nairobi gyeyadde yagenza okubanga officially agulawo ekisaawe ekipya ekya Garamogi Odinga Stadium ekisaawe ekijja ekigenda okubanga kiyamba Kenya eno okubanga yeetegekera okukyaza emipiira egya Africa Cup of Nations egya 2027 ng'oggyeko okulaunchinga ekisaawe President Museveni yagenza okwetaba mu Luo Cultural Festival
kyewaliise festival etera okubeerayo buli mwaka ng'ejaguza heritage oba obuwangwa bw'abantu abo naddala abannakenya. Mu presence ye wabaddeyo omwami President Ruto, of course ne Raila Odinga, ono nno nga yagenda kuba nga yeesimbawo kuba chairperson of the African Union mu mbeera eyo. So President Museveni ng'akozesa opportunity eno yayogedde ku nsonga ez'enjawulo n'agamba nti tusobole East Africa eyongere okuba ng'ejjawo trade barriers, ng'alowooza zino trade barriers ezigenda okuba nga ziremesezza East Africa okuba ng'ekulaakulana naddala mu by'obusuubuzi n'okukwatagana obulungi. Era akozesezza opportunity eri okuba ng'asaba bannakenya n'abantu ab'enjawulo naddala mu East Africa tusobole okuba nga twegatta wamu naddala mu nsonga z'ebyobusuubuzi. President Museveni yabadde very pertinent ku nsonga eyo, naye nga mukimanyi President Museveni ye buli wabeera message ye ebeera nnyo about income generation. Yayogedde Kenya, yayogedde n'okukwejja mu bwavu. Yasabye bannakenya ab'enjawulo okubanga bettanira especially agriculture. Ye yagambye nti ebyobulimi mwe muli ensimbi, era yagambye nti abannakenya ab'enjawulo tubeere very informed ate nga intentional about agriculture as a form of making money or creating wealth for themselves. Naye ate nze wentunula Kenyan context oluusi oyinza olowooza nti agriculture kiyinza okuba nga si kyekiyinza okukola. Ettaka lyabwe erisinga teriri farmable. Oyinza okuba nga tujja kusobola kuba nga olirimako nga woolima ku ttaka lyaffe erya Uganda, nti mu Uganda wano I think 70% ku ttaka buli woogenda osobola olimawo ensigo nesobola okuvaamu ekintu. It's not the same case as Kenya. So neewunya engeri bannakenya gye bana embracing agriculture. Oba just President Museveni kino yakikwatanga kikwate nti okwejja mu bwavu olina kukozesa agriculture. Naye nze ndowooza buli ggwanga lirina akatiba kaalyo kwosobola obbeesingira okugamba nti nno lino eggwanga lisobola okwejja mu bwavu nga likozesa this particular mode. It's not that every country shall be empowered by agriculture alone. I don't think that is the right way to go. Naye President Museveni ye bw'atyo bwe yayogedde n'abantu ab'e Kenya. Lastly, President Museveni yalabiddwako nno nga ali mu bantu abangi naye nga tayambadde mask. Kino kituleetera emboozi egamba nti President Museveni Uganda yo ayina engeri gy'agirabamu ey'enjawulo, kubanga wabeera wano n'okumusembera okumpi si kyekintu kyotera okusanga. Naye President Museveni wabeera side ze ye Kenya ayina engeri gy'atera nnyo mu lulimi Olungereza kye bayita okubeera comfortable and free. Kubanga yabadde mu kisaawe abantu bamwetoolodde, tewali social distancing nga we walirowoozezza. Abantu ab'enjawulo ba bowlers, kuliko ba President Ruto, ba ministers ab'enjawulo, naye nga tayambadde mask yonna, tali mu kwesisiitiza oba kubanga yeegoba ku bantu nga watera okuba nga akyekola wano mu ggwanga lya Uganda. In fact paka ssaawa zino President Museveni omumiitinga mu State House olina okuba nga wakoze COVID-19 testing. Naye wagenda eri Kenya, there is a way gy'abeera nnyo comfortable and free. Bino emitatya nabirowoozaako. Abamu abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ye ne President Ruto balinamu omukwano ogw'enjawulo, era President Ruto atera nnyo okuba nga asumulula Mr. Museveni. Ate ekyo nange sijja kiwakanya kuba mu myaka gino ebiri President Museveni ne Ruto gy'abadde mu buyinza bw'e Kenya, ye ne President Museveni ndowooza olaba meetings, ndowooza tezisse wansi wa meetings nga musanvu. They have met a couple of times. Ekikulaga nti nno President Ruto is a great ally of Mr. Museveni. Ndowooza nga tumaliriza amawulire ago katugendeko ku nsonga za gangs. Mu ggwanga wetwogerera waliwo ebibinja obukundi zewaliise gangs mu lulimi Olungereza ezigenda zimerukawo naddala mu bayimbi ab'enjawulo. Omuyimbi omu bamuyita Patrick Mulwana gwe mumanyi nga Alien Skin. Omwami oyo alina kyewaliise kigang oba group y'abavubuka gy'atambula nabo abagenda nga bakola emisango egy'enjawulo. Ndowooza tumujjukirako ensambya ne group ya gangs eyo gye baali bazze nayo, bakuba abakuumi b'ensambya awo ne bakuba I think n'abamu ku basawo oluvannyuma lw'okuba nga mukwano gwabwe bwe baali bazze nabo naye nga muyi oluvannyuma lw'okuba nga obulamu bwamuggwako mu kaseera ako. Bagamba nti tekyali kirungi nnyo, so kwe kuba abamu ku bakuumi n'abamu ku basawo ku Nsambya Hospital
Waliwo n'akatambi akalala era ak'omuyimbi ono yennyini Patrick Mulwana gwe mumanyi nga Alien Skin era ng'ali ku offices za National Unity Platform nga vandalizinga nga bawandiika ku bisenge bya pati eyo nga effujjo lingi gye bali mu kubanga beekola. Era mu kaseera ako ndooza mujjukirako emabega kaawo Patrick Mulwana ono yagendako mu mbuzi ekogga okumala akabanga ng'emisango gye bamuguddeko era egyo gya vandalism na kuba bantu mu mbeera etali nnungi. So gangs zino nga tuzoogerako ate kati waliwo n'endala eyazze ey'omwami Pius Mayanja abangi gwe bamanyi nga Palaso omuyimbi ono naye alina gang ate gangi ye tekwatagana na Alien Skin. Tutandise okuba nga tuddamu okulaba obumenyi bw'amateeka naye kati nga beesingira ku gangs ndowooza poliisi ebeere bulindaala because buli wamu mu nsi yonna wabadde ebintu bya gangs wezityo wezitandika naye tebitera kuggwa bulungi. Ekiyambye nti wano gangs za Uganda tezinaba kuba nga zikwata mmundu, ekyo kyekyenjawulo. Naye mu mawanga amalala gangs zino zituuse ne zichanginga kyewalise metamorphosing ne zifuukamu ebubinja obukwata mmundu ne zifuukamu zi militias ekisobola okuba nga kireetawo n'obutali butebenkevu mu ggwanga. So ne poliisi yavuddeyo n'egamba egenda kutandikirawo okuba nga ebakana n'okukwata abantu ab'enjawulo naddala abali mu gangs zino eziremesa oba eziterrorizinga bannayuganda mu mbeera eyo yennyini. Lastly, akatale ke Kapchora kakutte omuliro unfortunately ebintu ebyenjawulo byayonoonese eri ebyabasuubuzi okuva mu ludda olwo olw'eggwanga. Kano akatale paka saawa zino tunamanya kiki kyennyini ekyakaviiriddeko okuba nga kakwata naye wetwogerera akatale kakutte omuliro era ebintu bingi ebyagenze nga byonooneka mu mbeera eyo yennyini. Bannange eddakiika zino ziri 23 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ngenda kubanga mpumulamu wetukomawo tujja kwogera ku nsonga zino n'ensonga nnyingi. Wali ensonga z'aba activists naddala abo baali mu parliamentary exhibition, omwami Godwin Toko, omukyala Agatha Haire, ndowooza mujjukira ne Jimmy Spire Ssentongo. Wetwogerera nga waliwo obutakkaanya mu ba activists bano. Kati ate kiki ekireeseewo embeera eno tujja kuba tubyogerako mu maaso awo. Munzikirize tuwumulemu kubanga akadde k'amawulire kaakano katuweddeko. Katuwumulemu katono tukomawo tugenda tandikira awo n'omukyala Farida Bikobere. Era bwe olina ekibuuzo, olina comment, olina question, olina query giweereze at Digital TV then at the Alternative Uganda wano ku Facebook ate ne ku YouTube wonna gye tuli. So osobola okuweereza message yo wonna wonna nja kubanga gisoma nga tugenda maaso ne program eno. Leka tuwumulemu katono. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption.
At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Edakika ziri 30 zezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya oli ku Digitalk TV amanya nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga mbaweereza nga we twabasuubiza twegattiddwako omukyala Farida Bikobere muweereza wano ku Digitalk TV naye ate n'omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero ye National Coordinator w'ekisinde ekya The Alternative Uganda musajja mulwanyirizi wa ddembe human rights activist. Of course, he is also what you may call a political activist. He's trying to create a better country by advocating on some of the issues that are affecting Ugandans. And of course, he's trying to create solutions that will make this country a better place. Omwami bamita noma Tumuhimbise naye sinaba kubanga mwaniriza muzikirize nyanize omukyala Farida Bikobere. Good morning, Farida. You're most welcome. Thank you, sir. Good morning. Edgar. Good morning. Happy New Year. Happy New Year too. How is the New Year treating you so far? Excellent and flawless. Oh, Mwaka omujja mulungi. Mulungi, okay. We claim it. Gubere mulungi naffe gutunyumire gutubeerera omulungi amakya amalungi abatukeereddeko mwenna muli ku The Mighty Drive tubeerawo buli lunaku essaawa zibeera 2 paka ssaawa 4 Monday to Friday ensonga ziba zanjawulo ze tuba tugenda okwogerako that is dependent on the guest gwe tuba tulina mu studios olunaku lwaleero tugenda kwogera nsonga za byabufuzi nsonga z'abalwanyirizi b'eddembe
nsonga z'abo abaagala enkyukakyuka. So gwe munnange munnayuganda nga bwe twetegeka bwe tuwominga up okuba nga ate tuyingira akalulu ka 2026 okulonda oba okukyusa abakulembeze, ndowooza nti kati ze zino discussion z'oba olina okwetanira ennyo okulaba ani akoze ani atakoze, biki by'osuubira mu kulembezeewo abikoze oba tabikoze. Ate era nja kubakubiriza nnyo nti akadde nga katuuse ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwa January naye tugende tukebere enkalala z'abalonzi. Abali e Kampala nga mulondera mu kyalo ng'osuubira tojjasobola kuddayo, please genda mukyuse. Kyusa polling stations, kyusa woolondera. Sobola okuba nti bwe tutuuka mu 2026 to cast that vote tobeerako na kintu kyonna kye weekwasa. Abamu mwatandise dde okukola propaganda. Mbu baakyusizza ennaku because baagala kunafuya opposition. Byonna mu byogere. Naye mukadde kababawadde tugende tukole ekyo ekitugwanira. In this new year, abamu mwagukilaiminze dda, this is mayor. We have always done that. This is mayor. Nego kuyitako. This is mayor. Nego negugenda. Kati nze simanyi why you claim your years nga temubeera temulina kyemukyusizza. Njagala okubategeeza bino bye mugamba new year new me, you change those habits. When you say new year new me, change those habits. Ebyo badde okola mwaka omukadde bireme kuyingira mwaka omupya. Bwe binayingira there is no new you, there is no new year. Wabula tukyanja ennaku zikyuseemu bukyusi. Nobeera nga ate tolina nnyo kyanjawulo kyokoze. Njagala okubakubiriza mwena Bannayuganda tubeere abantu ab'emirembe naddala nga tugenda mu election. Tuli ba mirembe. Kirungi nnyo okubajjukiza nti peace is paramount. Peace is paramount. Era njaga okubategeeza tuleme kubanga tukola nnyo reactions nga tetulowoozezza, because most of the time we see your reactions. See what has triggered your reaction. So tubeere bantu abalowooza ennyo. Okujjako koyokedde kijagadde nange emphasizingeko keko kubanga gwogenda kukola ebintu byebimu osuubira results endala tekisoboka. So and we have just carried on. Bino bye tubadde tukola mu 2024 we have carried them on to 2025 and we are saying new year new me. Tekigenda kusobola kukola. I think if you want new results, yes, you have to change the approach also. Exactly. So the things you do can either bring you new results, or if you continue with the same things, literally you're going to get the same results. Is there something you dropped in 2024 that you are not carrying on to 2025? Yes. What is that? Anxiety and worrying. Ooh. That one, I am not worrying 2025. Whether I'm broke, whether I am rich, whether it rains or it shines. Wow. No, because the world chichichu, I'm really worrying. The chendo was just setting a goals in Pia. Ate making sure nti sichakola goals za myezi na mwaka no. Every morning. Buli olunaku olwo settingira ebintu nga wakati no kastaluwedde bino bikoleddwa. What I dropped in 2024 is going over and beyond for people. I am going to show up for who shows up for me, call who calls me, and stand for who stands with me. Guest to Aficheka Gama, Malonga Watawuse New Year. So we can now welcome our guest of the day. Ladies and gentlemen, Owaka Twegata, guest to Afromita Noman Tumuhimbise, Onono National Coordinator, which is in the Alternative Uganda, Musaja political activist, wetwogere awezeza emyaka kati guno gwa 10 nga akola activism. Ate era executive director wa the Alternative Digital. Tubeera naye wano okwogera ku nsonga za gwanga lino erya Uganda. Ate ye kikyalirowoozaako mu mbeera eyo. Omwami Tumuhimbise tukwaniriza ssebo. Nyanjiza Edgar Farida n'abatulaba mwebali nnyo okutuwa ku budde. Luli olwo bankyazaako ko oba gwe walinya mu waya simanyi. Omuntu wali ntyaji naye era nange naye Katonda era mulamu wetuli tukomyewo kansuete mugenda kulinya mu waya neera buli mbanjagala okugera ebyamakulu ng'omuntu ajja mu fuse kati ngagavaako naye era tuli personally I'm happy for meeting you guys. Byakuwabye sikkaanya nabyo muddaawo mulina bye mubadde munyumirwa obunyumizi ne mugamba simanga 226 but it's the same head Edgar Mathew wabadde nagwo 224 bw'oguleeta nga gwabadde nga togutereeza kubaako byamakulu bewegattako era bisigala bye bimu. So I think for me it is to encourage young people, you and others, that I think for me it's to offload some of the useless things that young people have onto their head. As I think every day olina okubaako by'ojjako ng'era bw'oyambula engoye
oba n'oli emmere wasigala left over naye suwaani eyo toyongerako mmere tomorrow. You get off the leftovers and then add fresh food. But young people now bakwata ebisuwani kyayiddeko eggulo kyonna kyonna kimaze okugagga n'akyongerako emmere n'eyenkya n'eyalule kati olubuto ne lutabuka. So that's the things that you need to just add on. It has never been mbono in particular nga bwe biri bwena. It's like you would want to put on a white shirt. So you have 3 white shirts. Still your daily child white. Ero gino jja konta kenda ya white. You get, because if a glass is full, there is some need of emptying it to add on something more, something new and more useful. So what is it? This is also possible kubanga weti senga ngojjudde naye ng'okujjula zedaba bibino emetoka kabiri byetika emifaliso byetika pamba kiba kijjudde. You get, naye bw'ogenda okupima ku weighing scale wali ku weighing bridge nga mulimu kilo nga 8 naye ng'olina n'obusawo bwa sementi akamotoka katono ng'asinga kiri okuzitowa. So it's also possible kicho today. It's not about just feeling for just kujjuzawo bujjuza. Kicho jjuza, is it qualitative kujjuza oba quantitative? Kibuuzo kirungi kuba kiddemu. Omwaka gubadde gutyo oguwedde? Gubadde aye tugwadde mufenna agamba ogwaffe kubanga yetu agumaliza kyobula muguyita gwa mukama wammwe Yesu Kristo ogw'e2 so it was a day of our Lord and I think for me gubadde era bwe gutyo already gwaggula gwerengeri gwatuukawo mu gwe 11 I think with the climax of Dr. Bisige's arrest. Nono omwana nalabye yakomyewo owa Nuupu ne gudduka speed gwena gwatuuka ne guteekamu tabunga ng'oludde nga tulinga abali mu 26 with the political arrests and persecutions n'ebirala. But by and large I nalaba of course ngenda gusummarizing omwaka in most cases kati ngaffe ogusummarizing nga 25 gwe gugwa utegere that one day summarizes sekukulu nanti kati wotegerera abajoze abatajoze abanaku bakuno abavu bakuno government beyavuwaza, so you get a summary of a year by 25th. Some of course can begin, some symptoms can begin around 20th lawa mawulire abantu bali mu kikubo naye nabo bansobera buli mwaka bagamba guno mwaka tetunze ate wakiriko oguwedde era you wait next year the same story ate 2025 yabadde nkambwe wakiriko 2024 baba tunzi ba mwaka simanyi what is wrong with there is not the other way. They have never appreciated any era gwerinda. In fact towards era Easter bajagamba oba Christmas twakolako ko ate Easter badde nzibu nnyo ne Eid abantu bavu nnyo baza abana amasomero gamba ne buli jomma bagenda okuza abana amasomero. It has been rhetoric, so there is a problem with all of us as citizens. Now for me out of blue and I don't know whether it was persuasion or what, I prayed. I went to church. Wow. On 25th naye netukube tendo banyambusa banzikiriza tuula soma like okay, this is how things be, but of course which is literally fun. So and obadde omaze ebbanga kinga togenda mu church okusaba kwanja okugenda mu church kwanja nanti era ngambi kugenda ogenda mu church for me I think I had taken only 4 years. So only not but by God's grace I was in church and things were like and what hurt me edinisa gye twasonda when so those 4 years ago teddangamu mu church, so it has been twatandikidde ate ne batuuza mu maaso abakampala mulahi, you see all these windows don't have, I almost bagamba mu church tebabuuza bibuuzo, I almost put up my hand as a position like but we were here some time ago nga tusonda madinisa gengamu. What happened? Nebya Kaisari bya Kaisari nebya Katonda bya Katonda nembibalekera. But I think for me it was also a good gesture of reuniting with the people. On a side note, people of my age, 39, I met some of them were almost my daddy's age. Ngabakadde bajo. Nga myaka jo? Bana basajja bakulu. What's up? For some reason, this government hasn't enabled us. In other countries, abantu abera mu kyalo look healthier than abera mu town. People who are in farms mu America or mu UK or some countries in Europe balabika bulungi. Ngojeko musajja yamba ekigambo tuche nakubaza ne nkofira kati gawana bali mu Texas and wansi nkofira bino bya round byaba ngibya Mexico balabika bulungi tabana kasubira. Yes, abera healthy. The other way around in Africa ate abera mu kyalo basi tusinge no kufa abera mu town.
abo mu kibuga mu other countries bibabeera bakadde nnyo olwa stress pollution n'ebirala naye kati ennaku zino mu Africa ate bo ababeera mu kyalo balabika babi nnyo okusinga ate fe ababeera mu town. You get nenga wandisuubidde tebabagibwa landlord tebalina pollution mu kusa balina fresh food rather than us who use organic ne bambi it is the other way around. Bambi abantu bakaddiye Museveni abeko kyakola bakaddiye ola mwana ng'olumu togujjukira ate nga ng'olumu bameze okugamba buno omweragidde nenga tomujjuke gamba niwe Edgar we are together in P7 1999 nga ine mbaziguddemu bambi obasaasira. So that's what I could also read, and not only my village. I think generally the entire country. I think ebyalo bwe bityola oyoloza Museveni yandi bakoledde. What exactly would Museveni? Ndoza no beerwane ko oba mulwanyise baterere. But in the past you would see that a person who used to stay in the rural areas yali more si healthy nayo nga munene ngalabika kubangola emwe bali nga banywa kawalaje ne kabatuuka nga kabuto ne kazimba ne kavaayo negwe Edgar and Farida nabatulaba tomanyi kitegeeza kutuuka 2024 nga mazima abantu bo in my village around Bijaba Dusana my village nga mulimu amuyaye nga yeye isaze t-shirt kya Museveni ekyakaluka 2016 oba 2020 those are literally 4 years ago ninga kyakyambadde ekibegabega kiyiseemu ekyosobola okulaba gagano maaso ga Museveni tegatera kuvaamu n'ekikoofiira and then it has NRM and with those big words of prosperity simanga unity development and something awo tegamwe ennaku emutuuse kusomyo akyagiterese kikujitereka kujambala okitereka kyanjawulo obujira bange ebyafaayo wano nkugamba ajambadde gyajogeramu mu kasenta. We should all agree that in a community we can't all be at the same level. We can't be. The issue is about the majority. If the majority bali bwe batyo kati awo kiba kiwa akatugambwe mu bali bulungi nnyo kyosonga kubewa no yogera kubewa mu lwaki njogera kubewa we are using abewa mazali no is for me okay abewa face banyumba Edgar bali kusanga aba 40 abo akasente bakewulira nga bamadi basasanye bizinesi nabo bakaba maluma. So I think for me it's a two traffic for Fengafe of course nafa abavaayo maybe tetukoze kyamaanyi naye ate nze nabagamba mu church nange nafuna ate wammwe muyina sise namuju and don't baby baby tuyina na mujju tuyina banji bayo mpizi bafe tuyina Bukoto Midwest no Rengo district tuyina sise na mujju as the overall woman MP tuyina Isaac Sejo as the constituency MP tuyina Melwa NRM is called by Ibra Chitata as LC5 bambi NRM yanyikira. They are too yellow to the extent that Nengu have become yellowish now because ekintu ekyengerera kiba kiginatera okuvunda, so literally everything is closer to getting rotten. And the summary should be nabagamba we are there in 2011 telling them that things weren't right. Things had fallen apart. Mpozi katona nyoka mwana gwe nteekamu abalonzi awo wabita okunywa mayibatira okukolya sayini mwine meje bakaze mu kasenta bamperidde wakalwawo nimba kati wano wangula bagamba ne customers obayiwa bagamba ne bantu mwe ne bagamba kwesimbawo. So to say we told them yes sir tebabikiriza kati babirabye kati abamukufe bane tusonyiwa tetugenda kwesimbawo dikababonebone paka kulira bubi gati banabona nga tunayingira ku nsonga Farida zogenda okuraisinga waliwo ensonga ya makanisa okubanga gajjuza ennaku zino okusinga n'ebivulu especially this was seen on the 31st that for the first time in history amabala tegabadde n'abantu as compared to the churches themselves oba amasinzizo. Is this an advantage oba can we say because omwami yakyogeddeko amuyita mwami Moses Sali musajja muyimbi nakinkubebe cool muline eggwanga nagamba mbu maybe ekyo kyekirese n'emirembe egy'amaanyi okubanga everything goes unchecked. So can we say we are a blessed country to have people who are spiritual, or is it actually a liability? It's a two-way traffic. For some reason you may interpret density for spirituality. It is also possible. Ignorance and density for spirituality. Munange, that is why some gentleman who lead this country yagambe kyamuja mu bulokole yayikalinga abutambuza ye ne mama wenga baloko kusebya ddala abali awo nasoba mbu mwewe akusabula oluyi
on one chick mukantera kabiri like no I can't be slapped twice. So it is also possible that gobola banga with a spiritual ngabali kubutamanya abamu, not all of them, because for some reason where Edgar one convinces you and also goes ahead to confuse you to sell your land and your property and bring the money to such a prophet, for instance, over any pastor, I doubt whether you would consider that as spirituality. It is density. You get? Because that does not, however, take away the fact that I, by the way, I'm an ardent follower of some pastors and spiritual men, I think in some countries, in Nigeria, in West Africa. Waluka tabavuddeyo sebo kuleta enjiri nga bwe inokubeera. Ngomuntu agamba you people tulio ntusaba naye sagala nkulimbe mbwe kimwe kyo kyekumi kyekigenda okugaggawaza. I'm like okay, but anti okuvaayo. Abana weje bali naye enjiri my dear waliwo otagireeta wamu tekola. Tekola omusajja gwe yagamba muno batudde mu meeting ne kati namugamba muweeyo. N'abagamba ebizibu byamwe byonna mu biteekaawo, and you know, so there is some abuse. Secondly, hopelessness. When hopelessness goes up here, most of the countries that have developed, I know Edgar, you are a very strong born again, and I respect you for that. I hope you are not the other ignorant one, but because there is a reason why katonda kuwa mutwe. Sika katonda yega tulowozesha ekimu. Yanwadde emitwe gyafa gikwasaganya ogwange n'ogwange ekyalo kyonna tuba omutwe ogwo. So there is need to question everything, whether politics, technology, culture, dini, everything must be questioned and pick sense, drop with the nonsense. Countries which have developed, surprisingly, don't have as many mushrooming churches as we have them. China 98% bonna bali atheist literally. Yeah, waliwo videos okutambula abaana be China bato nga bayokola emirimu kwala buli kuluka bitambala abaffe balimu atenderezebwe. Yeah, because it's now looking as if it's the opium for the poor. Olina agambye ddala kale tetuganye whereas kirungi okubeera spiritual. Naye ate kati eggwanga teritandisa. Maybe it is good to be spiritual, but it's not so good to be religious. Yeah, there is a difference between being spiritual and being religious. But me, I think abana Uganda bagwese so they think bajja kufuna ekyamagero mu church. Atayina mulimu. Bamugamba lete ebiwandiiko byo simanya biwanike nkusabire. So they believe bwana agenda nasiba mu church nasulayo agenda kufunayo ekyamagero. Kati gwe kyoyogedde nti hopelessness, I agree entirely. Desperation, like abantu bali too desperate nti osobola okujja n'omulimba ekintu nga n'agaana okukirowoozako twice because ali mu mbeera. The same desperation yetwala era abavubuka mu sports betting. Kumacha abira n'ekyebi naga mu muyindi yeri tampona ngenda mukuba paka de ebombe. Ngabwe mulimbaida bangi ngabwe mulimba. Zile wake up ebiga gwe wokeredde okujja omwana ow'emyaka gy'abadde olingamba naye omuyindi wakitagulawo. Yes, tebakeera. Yes, that's very true. So to go back to what you said about what's his name, Sadi, the artist. It is also possible nti omuntu olumu bambi manyi kati ne mu church chekimu ku bifo by'otalina kusasula ebimu. You just enter free. You just enter nga bw'oli. Kati most likely osanga season ene kyajjuzaayo abantu tebalina za kusaasaanya. Kugenda sasula. Bwana ina nakyo kisoboka. You get? Bagamba wewe kayine ku by'obwere kwange kibala kya gundi bali bawita kabya kaabwe. Wano wali ekigambo n'ebintu eby'obwere bera ku church. Okubadde twali mmere there is free space wotuula. Ate bagenda kugamba gwe ng'otudde nnyo. Because even if you woke up at 6:30 in the morning nogenda mu church y'omuntu otuula teyagenda kubuuza lwaki otudde nnyo. Bakulaba ng'omukkiriza ennyo. Ne tusakkera ate mu kibaala. I get you. So it's a two traffic. And he said abamu nga tebalina ekyokubiri nga maybe waliwo n'abaalokose so possible ne bagamba nkyakaddeko kyenkyakadde nga bali kayimba katwalyako bye twalya ne baduula bagamba nange gino omwaka ngumalirizeewa. So we cannot have a conclusive reason for which abantu bajjuza side eno nera n'abeeri nabo. But for me I'm thinking isn't that mindset a liability really right now kubanga omuntu ali mu spiritual togenda munyuza bya politics ajagamba omukulembeza gwe katonda what do you omukulembeza kuva wa katonda. Yeah, that's the thing that you always. It is also possible there can also be a liability. I think liabilities is cutting across neeri mbatali bakkiriza era abavubuka abamu emyaka gya mubamanyi katakube ekibaala kye n'abeeri wa mudura talina buzibu na gavumenti.
So I think So it's like ensi yasoberwa simaina muntu anagisabira kwa walona ajotamira naye yerabira kubanga osanga omwana ng'agaayo enkwacco ebyozi bilivu ze balya nga talina buzibu nga tamanya kyomugamba tugenda mbuulira luguudo lufu nguudo enguzi nga tabitegeera the same thing n'omulokole oba n'atali mulokole n'omusamize naye omusanga ebipale byeri byayulika naye nga yakulaga nti ejjajja tannamugambako kujjako Museveni. Okay, tewali buzibu Farida ogenda kutuleetera ku mboozi ezo tusooke tunyumyemu n'omwami Norman okujjako no yadde yabuuza ku gangs nti waliwo ennaku zino gangs ezeeyongedde ate ne politicians bazikozesa oba kaddemu nako these politics of gangs owulidde Patrick Mulwana Alien Skin kati yeegatiddwako Pius Mayanja Palaso gangs twasimbayo labeeza aba aliens akuba tibali doctors n'abakubi bansambya yabakuba twamulako nga vandalizing a property ya NUP offices nga bakikola blatantly like nobody is really even doing anything about alien nanti these gangs abaana ntera okulaba olumu abogezi bamu bakunogamba mutereze kamera kati whatever that is happening in this country gives you a summary of Museveni's governance. Era if Mr. Museveni and his NRM were music, I would call them the Ozambe. Mr. Museveni is a political Ozambe. You know, the Shifura things. There, no sense of direction in the governance. Like, Bambi, no lyrics, no content, nothing. Because Ababana, when that political Ozambe and Shifura thing happens now into politics, the levels of despair. Kubanga Edgar and Farida zinesawa, it is coming here at 8+. Boba munne sente z'omutwalo. Abana all they need is survival for a command of 1K. Yeah. And they will be with you. Kolabanga alidde. Omwana oyo, because the principle of self-preservation, you would rather die hanging someone ngomutuga than dying of hunger. There is a case, I think it is Sulaimani Makanga versus, I don't know, some case, but they were raising a defense on, I think, on necessity. Bali kulia to munyanja makati, injala neba yitamu ng'emmere eweddewo naye nga mayengo mangi ne bakuba akaluusi bo ne batuula gamba naye tulina okwako gwe tutta omu ku bannaffe kwa kanongo muzeeyi bamusaza obulago bamulidde. So when they were arrested nga batuuse ku kizinga batuuka mu maaso g'omulamuzi abaali bwe bagamba ne raising a defense ya necessity mbwaliwo obwetaavu. Kati babuuza naye kati okay tuganye lwaki teweeteka mu bwetaavu ne balya ggwe. Oli yali mukulu. Yali alabyeko nnyo. So kati there is necessity now. And self-survival and preservation. Of course, you'll forgive my language. Ebyana ebiwumba tutu bibekanyama ebyo ebisazeewo okufuka ekyenena. Oyinza bitabinenya nnyo onatandikira ku mukulembeze waabyo. We are talking about the leadership of this country. Mr. President, Mr. Museveni. Yes, you're talking about the presidency. You're talking about the ministries. You're talking about the cabinet. You're talking about parliament. You are talking about the parents. Kubanga omwana, do you know mbwe abaana eggaali eyo mpuya n'obuno obwana buno ne buno obwana bu myaka 14 kaafi ohanga tata wako talina kyakaliisa ne keeyuna ekibuga. You get? Kati omwana kasi omutekamu ekikyapati engano n'emubukala bulungi n'enywera nalya kyapati ze 2-3 mujja tambula naye kasi omufunira kyapati nakkuta n'omufunira ebigato bino ebiwanvu bijjango n'obwambe like weaponry obwambe biki bisoso bijambiya. Kati oyo mwana will praise you as a semi-god because talinayo mulala gwe kati gwe tonnamunenya gwe manya mbu wamusuulawo. You get? Yes, because if you read the history of bano ba El Chapo Escobar, all these gangsters, Escobar tuse ekiseera nga abavubuka nga Medellin, the capital city, nga bamufaako nnyo n'okusinga government because nga yabasobosezza okubajja from grass to grace nga amasomero gonna attributed to Escobar, amalwaliro gonna attributed to Escobar, enguudo nga bamwagala okusinga government. Kataimu ejja kutuuka nga ababaana bimulaba nga buganga batandika nga baagala nnyo Alien Skin okusinga Museveni n'okusinga Cardinal Wamala n'okusinga Bishop because you have not helped them. You have not addressed the
political question. Kati awo bakyatukompola, bakyatusanga kutunyola nsingo because oli abawake basurvivingirako okulya n'okulya obulya ebikoola ebyo. Okay, ekyo kyandibaddewo nti n'oli ajja kuba bettinga naye it's the role of the state to fight such things, but it feels like state eringa eteefiirayo nnyo. Nanti how state may not fight them, ebafunamu abaana babeera soba, bagenda kulonda, bagenda ku makalulu kaabwe, bagenda ku kijjanya ng'okabbye. So if you were a dictator like the one we have here, let them be. You get? Baberenga obongo tebukola. Haven't you had Mr. Museveni here ngagoba kawunye munagamba minority economy mujite mukola nsobi? Would there be a reasonable president who bothers about this country's prosperity? No gamba mbu muleke abantu abatamira bafa bafe because amanyi banatamira wajja kufa nga babiri mu accident bona tibagenda kugwawo bali basigenga bazolisi. Kati abaana baberanga bali batyo. Time yokuwandiisa kati gosubidde oyo mwana abadde bayola bannaabwe ayina n'obudde obulaba TV alabe Edgar atutebwezi ezeddwaliro. Do you think? No. Ayinza obutaba na budde so bataba na budde obwo kati analwanyisa kyatamanyi mpozi nga ganga leader akimugambye ali ganga takimanyi ne ganga leader kennyini aba already nga avuddeko ali kugaya bukola bwengambuzi katagenda kubijjuka and bwebera bwebityo it works to the advantage of the sitting. Some have said that it's actually a formation of the state. Like it does. It happens. Nanti circumstances create you. You see, not everything is. Kati mumujukira when we were kids, we learned about parasites. Omuti gujja kubeera ogusavinga lwagwo akatukaje kagweripiri. Circumstances. So this also can be not it's not a formal structure bakoleddwa naye environment ne circumstances nga bwezi nga bibaleetera okubeera bwe batyo ne babitondawo ate nga kwegamba omuntu anaabaze mu buyinza nga nduulu because bana abaana nga obalaba myaka 14 myaka 23 ogenda okujja nga banywedde nga nabo beezaddemu nga bali grounded nga bangi unless ngogenda kufuka dictator atandika kati msimanga firing squad about what like it becomes hard. The gangs kujakiza Uganda tezinabakwata mundu but you see those gangs can actually get guns. And if they get guns they become militias. Ekyatasizzaako nti mukulu Museveni emundu amanyi kyetegeeza ne bwoba nga just olina bubezi kifaananyi kyayo just kibumbe he knows what that gun can do. Awo kyamutaasizza teri gangster ono ayinza kugisemberera yeyo aginako monopoly yagicapitalize. So that means gamba aginako ne patent. That means emisango gy'emundu tulina otunula eddakiika zino ziri bbiri ezibulayo kuwera ssaawa 3. Nyinawo posts za Mr. Muhoozi Kainerugaba ndoza wetu gyotandikire ne yagambye it was clear our idea me and other generals we convinced Muzeyi that we can use Kabobi to remove Besigye from being kingpin of the opposition. After we supported him with a lot of money and he has succeeded, he started abusing us. Bobi Wine yazivuddeko kona ina postinga ko the threat by Museveni's son who also heads Uganda's military to behead me is not something I take lightly. Ngabwagamba, given that many have been killed by him and his father, considering their several attempts at my life, I refuse to be intimidated by the cowardly regime. The world is here. Finally, I woke you up. Before I behead you, repay us the money we loaned you. Let's take a break. We'll come back with these statements that are made by Mr. Muhoozi and much more. My name is Edgar Mathew Karuhanga. I'm still with Norman Tumuhimbise, the National Coordinator for the Alternative Social Movement, and Miss Farida Bikobere. Let's take a break now. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first,
we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ikeyo mukumulamu oko eddakiika ziri 4 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo wano ku The Mighty Drive. Nkyalina omwami Norman Tumuhimbise eyakanneega tokotwogera ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ensonga ezaavudde mu mwaka oguwedde ne ziyingira mu mwaka guno gwennyini gwe tulimu. Farida, tugende mu maaso. Tugendere mukumulamuko tutunuuliddeko oba tubareadinzeko tweets za omukulembeze o CDF wa wano ezayisa ku X nga tetunayingira eyo omwaka 2024 gwalimu corruption scandals nyingi nnyo. Kati njagala tusooke tutunuulire history ya corruption wane Uganda etandika ddi ejja ne baani era kiki ekigireeta, the history and the causes. Mr. Norman, njagala tubaawo tutandikira olunaku lwa leero such that Ugandans understand when do we start talking about corruption. Byampuna nga abaganda ebagamba oba nga ebagamba birungi si birungi ng'omwana afananye neighbor. Not to sound like I'm an expert of such
theories there's a corruption, but okuwa ekifaananyi kya oba butya bwetwaviira ku mulamwa nabaddekaawo naye katonda yanyamba, which I think we share some things with Edgar. Mbu ne muzeeyi we bayita akwata mundu naye muzeeyi we naye yagikwatako okati yakwata nkwata yagikubako yagikwata yagikuba nenywera just ng'ogijjawo n'ogizza wali kubanga era bakuteeka mukama nga lika 99 nebaawo osolo kisindika n'okizza era wogikutteko kati owondo kyakwatako nkwate yagikuba just like mine. And we're trying to twabadde tugezaako okunyumyako butya ebintu byatandika ng'otambula bambi. Nga njagala okutegeeza bannayuganda nti mukulu Museveni 1986 amagye gakoleranga bwereere ati basasulwa tewalimu musaala 1986 paka 1990. And my dad was one of the 9 beneficiaries, just like he was. Bali babeerawo bati. I think such discussions, by God's grace, as we move along, maybe we shall have some other content in particular to tell people eggwanga lyaffe gye livudde. Imagine abavubuka ba kunoba ina degrees obatute mu nsiko balwanye emyaka egi bavuddeyo batandise okukolera obwereere kuva 1986 nga bakawamba paka 1990. Naye nga bagumu nga ye tebabba. You get that's what for me, that's what brings some pain at heart. Bakolerako obwereere era my dad agamba anyumiza nga ngamba babatirawo ame shop. These some of these ngoja ku Farida maybe and other people gwe kati go mind some of these terms. Ame shop ngeri wano musimanga kakeeka wano mengo wano awali I think Buganda Royal. Ngoma kyokola the end of the month ngogendayo ne bakuwa bayina boto nga bagiyita mbu golden something buto nga bakuwa half liter oba liter ya buto. Ne bakuwa ebijanjalo ne bakuwa sabuni ne bakuwa amanda. But those guys were passionate enough to serve this country. Ne bakuwa ne bomba ya sigara bamitanga kali nga ava Burundi. You get? People lived, people served without money, but they were patriotic. Never serving nno bya ddala. Bwe bawanyisa sente of course 1987 then 1988 ne babawa army numbers. Numbers amagye tandiko zibawa kwe kusaawo omusaala by 1990 ng'omusaala gulumi. My dad says by then I think around nga siringi 10. Why Uganda? Because he was telling me mbu ente ng'enywedde ente ng'enywedde fresh and era nga fresh ng'egumidde byabeeranga ku 10 13 around. Then kubanga yangamba mbu kamane he got n'agula embuzi nga embuzi ya siringi 8. Ngera kilo nyama eyembuzi time yali ya nusu around 5 akusedde. But the picture je leta wanti people, those patriots at a time bali bazze kukola. Imagine if we had maintained such a mindset, where this country would be. You now have a government and a generation where a speaker earns over 100 or so million, but still goes ahead to steal mabati. Are you getting the? I'm getting it. Nti omuntu katuli mu regime generation nti bali bo bali bakolera sigala kawunga ne butto. Era my dad yali IO yali intelligence officer nga ekyali prestigious yali gaali nga bakutekamu kapyata w'eggaali n'osooka obegga buli wamu n'oketta ebule n'ebweya. Naye kati okwata DPC nga yiko ne kalawo sayina 99 naye n'okuba essimu ababbi bagamba baina mundu ki? Baina mundu mmeka. Are you getting? I know Sarah ine mundu aina 99 ya ufuna mafuta ila nesete za budget operation fund. Yes. Nina akugamba bali bameka bampe kitu kidogo kujja ku investigating omusango. Yes. So I think the country has now fallen apart everything. Maybe nabatwala
bano bajja nabo bagenda bafeezinga nga bafa bwe bati oba ne balaba ne batandika okutulugunyizibwa n'obutatwalibwa nga kyamakulu because it is also possible nti bw'ovuga akamotoka kati Edgar bw'oripootera ku mulimu n'okwata essimu yo n'ogamba kangikwate paka myaka 2 banno in an organization agamba naye Edgar naye yekubako enjawulo lwaki okwata Felix okwata bisamusanga batijerega sebo lwaki okwata olaba batandisa corrupting okwata babyogera nti nampisamu eggaali munnaffe akwata iPhone naye kimu 2 iPhone si ide ekifaananyi kyo tekivaayo I'm like what it is a she which is a she okay she is a she she is a she wano mu kitongole omu kwakwata ku iPhone in fact bali babiri nekye batukola bwefuna crack naye na get serious kati ide simu yakyeko crack awo manya atandise okuteekamu ensigo y'obubbi ekikyogera wadde okirese mu kusaagirira no Edgar by the way nzongejjako olumu okubulwaniza olumba mba serious by the way era kyo bwenaggwa ojja tuwulira nga batugoba ebisinde olwajjeyo ebiso just an example no a true example era those two she's obamanyi Edgar you look at yourself what terera like okay so they are planting that seed era tujigoba mu linnya lya Yesu but the thing is katuteyo ku nsonga eyo nanje era yemu yeyo so nti ne politics emu ne governance nti abaana bano bwe balabanga bakama baabwe nze ton record je n'omuntu yakola wedding ate abamu ku banne bagamba batugamba of course we are not as old to have these facts ne bali kutugamba bwe yamala okola wedding nga abantu bagisondedde emaze okuggwa n'abuuza committee nga n'abuuza chairman wa party mukokiza mmeka bwesi ne bwesi balance mugizeyo ministry ya defense after a wedding ne bazizaayo it's on record it's known ask the bushmen that we are with the muntu in the struggle here before the wedding is even done chairman w'embaga amayinza okwawula musonda tezigwa mugamba naye twagamba bine bimuli byasente bwe nenga tusonze sente nenga already baziridde dda bazaawula are you getting the culture kati yo culture bannaffe era ne munnaffe wano bwe yajja yagula ekitanda kyewandege yanga alinga mu communist Museveni he claims they say he bought his bed wandege yakubiri nagamba teyetaaga ku importinga bintu ndagenda okulaba nga ekitanda kifuuse ganyegenya so bano bannaffe batakulabirako munaawe byo preaching byokola they get lost and misbehave you get so that becomes in summary that is the history nti tuyina ffe okwebuuza nga bannayuganda abantu abakolereranga ebomba ya sigala n'omuceere in fact n'ennyama they used even to give them a beef over the weekend or on a weekend on a Sunday depending also on your rank naye nga abasirikale abadde ewuwe mu mpukuuye oba mu kitenti nga mumativu are you insinuating nti okubanga babateekerako omusaala kyaleetamuko abantu okwagala essente not really the message mandata Farida n'abatulaba ne Edgar nti kiki ekyo kyetwava nti kati kisoboka nti n'okuwa omwana kati kumugamba mu just ajje afune skills maaso gamuba mu ngalo where did that patriotism go nti n'omuyita omuyigize jaga transfer nga yagero kifunamu no we organized some conference I think with other colleagues nga tukubira abaana okubagamba mujje munyonyo there's this big conference waliwo Piero bani big speakers come and be inspired ng'omwana sakubuuza is there food and passport fund exactly kati ogwo omutima gwa kunoonyerezaako nnyo right from home oguteereza okugamba omwana to be patient with life and things like bikolwa. But do you think now, let me ask you, can we solve this culture that we have embraced Jogambe yokubanga mujja like it's if you do the right thing we fear like we alienate you bobera ngokoze ekituufu. Do you think that culture can change? Kuma katinda bakiri entrenched. It can change with substituting the I mentality with the us. Because if you push away the I, it's the us that they have. The us is no chechino Edgar tuchikwata bubi the I mentality yene yokutura mu council oba mu parliament whatever it is ne mwisa budget omwe inazi kuba nga ina the I that I nagula ekimotoka kiyoro omudidi nagamba the I because kigenda kuyira binya but if it is the us ebinya it is bijja tukuba
I getting the philosophy now. Because bw'olwala eddagala bw'olibba tugenda kufa n'eddagala bw'alibba I will fly. I will survive. You get, so you push away the I and replace it with the us. So when they came from the bush struggle, the bush war, they were the us. Chigenda nga chichuka mpola mpola nibatandikira ku mukama waabwe ng'afuuse the I. Brother we the I. Birungi ebiriwo babyewa mataka everything. Before you know it, the whole country collapsed. So kati gwe bw'oleta the us mentality. Bali aba the I nga be bangi bakola banga atategeera. You get? That is the challenge that now, you know, it's the habit that now ebere okula buli lunaku. Kati for purposes of changing this, kuddayo kunono kugamba baana from home. And I think not once or twice where I have preached ngamba nti byatandikira kwa capitalists bano nti nemmere, we remember when we were kids nga twira kulusania lumu to continue bonding. Yes. You get? But I think those were village settings. Now you see, kati it goes back to muno villagers back in the day. Kati gwe mulabanga there is ekintu ekikusike kye mutategeeranga munokuliira awamu would bond people by simply sharing kulusania lwe lumu. Olumu emmere neekwokya ne mubegeera abasinga obuto emmere banatera okugwagamba Edgar gwennyuka oli mukulu kati seeka emmere bagitema almost yenkana suwaani nga zezimu n'omukulu n'omuto mmere nadduka emisiine n'akasuwaani. So what happens nti nga bwadduka n'akasuwaani bwadduka ne ministries budget. Yes, exactly. Ne yeefaako nga ye ne family ye ewaka. Era bwabanga nga feeding a family ye, we don't consider the family as us, it's I, because his or her family. Kati omukulembeze gw'olina yalinga enkola wadde ng'ayogera mu bigambo bye nti tagiwagira naye ate ebikolwa bye biraga kirala. Which would be ideal to do as I do, not simply as I say. Anti kati kye ngamba ekyo. So in such a dispensation, how do you go about corruption when the leader himself seems to not really be affected? Every when you keep so long into something, you become obsessed with it and you don't even see the wrongs in that thing you have been in. Had he left maybe around 2000, maybe we would still have some bit of ensigo z'abantu abakyayinensa by 2000. And kati we can't lament. Kati now that we can't lament, it is simply to fight him in broad daylight and fight his system with the constitutional measures that the constitution provides. It will take time because azadde alinga I would call it like a political bed bag chiku chizalira kumu. So bingi kati wano muntebe, I mean now this is an analogy, muntebe, that's now in politics, muntebe mu buliri mu bikopo mu sitting room ebikubiza de bingi like bingi kati okudiringa nebyo for some reason tino okufuna aweno okufuna nga pako letters ne mfumba maji msoka mu biyira ne mbuyota mu sprayinga ebimwe by the ebimu webye kukumye ebimu bya kujjawo completely sura. Some institutions in this country are simply there to promote corruption. Kuba, they are there. Look at a multiple of agencies in Muzirwanyisa enguzi. You have the IGG, you have anti-corruption because everything. You get here for state anti-corruption, you here for investors, you here for everywhere. I thought it's a good thing. I think it is because it is exactly. The magnitude of the problem is too big that now let's betagisa amaje manje tugambe mu URA tulinayo tugambe mu state house tulinayo like tubere otyo kati mwekino nje mbasinga emyaka kati gwe kimanyi bwe bane ebikumu nyumba n'ogula kiriti n'ogula ddumu n'ogula dayizoni oyinza kakananga ate nga abaana bo omumwana asaze ddumu because bagitanga spona ifana n'amata fabalunde ino spona that in spring kati bwebere ebingi omwana solo kikwata n'akinywa ate ne kimutta ninga the aim yabadde yakutabiku because once you have a misguided institutions they are very many. In fact kati batandise n'okuyingira n'ebitali byabwe because you will hear state house anti-corruption eri mu land disputes eri simanyanga mu bakokusa ebyennyanja eri mu ba URA like they lose focus and every when those cocoons are created the more are creating room for them to steal because era bwafuna kidiru nga Edgar yakulira kagonde ka institution ako nga nenga akutikula
ng'osirika. You get? Yeah. Kati, it has lost meaning. Kati, to go back to the other analogy. Nti nebino osanga ebisuka nga bikadde nga byo ga mazima oyina bikubeera kabonero gambe ensonyiwa naye ngenda kwokya tokyalina makulu mu nyumba eno, you throw them away. That's how you change this country. The same way I think Lee Kuan Yew changed Singapore. There is a minister, I don't know whether I shared that story here or on some other platform. You again enough na justice chirawo in another country. Okukikkiriza obukkiriza kyamugobya ku kulembeze gamba sebukiriza ne just ekirabo nakigiza mu ggwanga n'agamba president mukabe agamba na dejindi mwebale nnyo kola sebwakikkiriza n'okikkiriza naye wano bwe takikkiriza batikiyinza n'okusibya olaba just reverend bishop ayimira wali n'engolo n'ebiri ebiteeteeyi byabwe bino ebiwanvu ebya papo n'asaba emmotoka n'agamba muzeeyi kana kaludi neetaaga mmotoka. But then that means it speaks of the problem of corruption, that maybe it's not government, but we as a people are corrupt. Olowooza si ffe ng'abantu naturally ffe abaabulijjo tusobola kusolvinga kizibu kuba naawe kennyini obeera ku traffic ku kkubo nga tebakulaba okola otya. Nanti kakyekiri tuyigira kwani? You are partially right. Nti naffe ffennyini wetekwetekamu ka discipline. Naye ka discipline kano kalina bwe katandikira. Edgar, I have been on a road with an expired driving permit. It expired on a Friday. The gentleman stopped me on a Monday, if I'm not mistaken. Nga ino obusungu wezo gamazina mumyo musala. Awo kulokutawa. Ne mugamba, officer, you need to apply logic next time. This permit expired in 05. It is a Monday. I am heading to town to pay the money. Teyampana budde kuwuliriza. Akasungwira kali katero kachopola. Akasungwira kali kamuwuddisa mu bwe yeekalamula ngena muwaayo. Are you getting this whole thing? Anda kutekamu entiisa. Bwabeera mukambwe. Kati bwasanga nga ndi resistant ne mugamba don't mind kiwandiike. Ate naasungwala obiji. Nakimpa eky'ekkumi. I preferred kusasa emitwalo 10 than giving this this corrupt man omutwalo. One asks bameka abayinza okuguguba. Nagamba kansasule eky'ekkumi nga sigukuwadde. To that level. Batono ddala. Kati awo system bwe banfu nawe bayagala kuyitawo omwaye 15 omutwalo omukube bweti mu kibatu nasanyuka nagamba it's okay, you can renew anytime you want. So for some reason kijja erife, but also the system kubanga system ene era yeretera omuntu okubanga I desperate. Oyo omusajja abanga afune emitwalo 35 ayina abaana kamaala kati bwakusanga nawe akufiirako. So toyina ngeri jojja government mu collapse ne promotion of corruption. Nenga yefunamu mu zero inefficiencies. I think the state or government yefunamu. Surprisingly tekifunamu. But then why is it watch it many people have said that it even is thriving in such corruption. It may not be. You see, when you mention a government, it is a whole, a collective. Yes. It is individuals that may be benefiting. A handful, very, very, very few of them. But of course, because of our ignorance, us, the majority, we let things be. Because omuntu yali ebuziza Mr. Norman, there is always a genesis about something. Kyatandika ddi era lwaki tebaakirwana then. Because tulabye corruption scandals wane Uganda nga tebazifuddeeko Gava Fund, Temangalo. Abantu ababibaddemu. Kyekiraga mu individual yenga omwa, because literally, for lack of another word, kizo butabeera ki fair ogamu tulina government. No. We have a clique of people running affairs that benefit their survival in the positions they are in. Because the government... Who they call mafias? We have mafias. Kati bwoba naabo, if you had the government, tewetagisana kukubira Edgar ng'oyagala mulimu mu ministry. Yes. Because a government system yekola yokka. Linda batekeyo emirimu you apply. Ojja kuwandiika. What is his name? Karuhanga. Bring him. Ogo na sokubali mwine witu ogwe mwine wa my brother or something. No. System works.
where you have no government, you don't even need to submit your paperwork. Esimu ejja kuyitamu ate n'oli gwa kubira tagenda kubuuza because naye alina okusurvivinga. So that is why we tell you there is no government, and where there is no government, institutions are not there. Kati bino bye mugamba corruption n'ebirala ne buno obubbi benefiting that clique, not a government, that clique, because there is no government that would want to have corruption. Okay, but it looks like even the alternative government is also corrupt. So everybody is corrupt in the country now. It is worrying. Oh, yeah. It's worrying. Who do we trust now? It's worrying. Simanyi na olumu naffe bituuka lubirira okuwa a way forward, because olumu ogenda okusanga options ziweddewo kubanga abatono nnyo abandi badde baziino baba bamakulu eggwanga lino teribasasudde kubawa bifo byankizo naye ne beba biwadde bwe baagadde okukola ebyamakulu balwanyisiddwa. System ekuba n'efulumya. This Mufumbira man called, oh God, the name has gone. He was a minister for ethics in Nsababutule. Yes. Nsababutule ekimu ku byamugobyamu ku bwa minister. Bali mu conference emu ku Garden City eyo. I think it was either Transparency International or Anti-Corruption Coalition nga ekitabo bali kye bali balaunchinga. N'awa speech n'agamba obubbi buyitiridde mbu singa kyandisobose bandi badde bakwata buli muntu byabbye babitunda. Sente nezidda mu government. I think a month later taliddira yadde okwesembereza okwogera ekintu ekyo kyategerekeka. Talikola nsobi era singa waliwo okwenenya yandyenenyeza eri abakulu abatwala ensi eno bamukomya agamba nze saalinze naye nywedde. If you look at the gwe sooka olabe abantu abafuuse kaali ne bwe kuba katugeze mu kulondoola obubbi bw'ettaka. Look at how they end. Because ojja kulondoola ettaka lino olirondoola balinnye kaggere mpola ogende okulaba nga liri munnange atuula katugeze ng'eggulu. Judge bamugemerera aliwa. Oyo Katonda muyamba wakiri ne bamuyambako ko nagenda mu Supreme Court. Naye yagenda okuvaayo nga era naye bingi engeri era tuuse nga atandise kukikinga. Tell me a country where you have omuntu leading a commission nga ku level ya mulamuzi n'asummoninga attorney general by then Rukutana gwe wandisuubidde mbandi badde bali mu ngatto ze zimu ezirwanyisa obubbi bw'ettaka. Rukutana n'afuna mu kamera agamba you can go and make an appeal to heaven. For sure nga gwanoonyereza. Can appeal to God. Well, you got appeal to God. Nga gwabadde mu ngattezo bw'otaba mugumu nnyo ogwo mulimu togusuula unogenda n'ebweru n'ogamba naye omanyi kaneesonyiwa ensi eno n'abagitwala. So ne bwabeera DPC nga yakola God nga ye yeewaddeyo okukola yadde oba DPC oba DC oba RDC system ayina wagisanga ng'eyambadde ekikookolo n'ekijjako ng'amaaso ga sitaani gennyini n'ekugirayo enjala tosula. So to survive you become like them and be there. Eyo bawulira amunange. System yatukuba naye. I mean, it is the system. We are in some groups, in some groups and other forums where there are people who are working in this government. Naye olaba their confessions mugamba inze and it's Teresa Kamera nga bagamba. We were with the PLO onga tuva ku some TV station. Ne tufuluma. When we got out nga share wedde. Amazima ofono opondo nagamba PLO nagamba. You see Prof, there are some things, there's something we speak on air and others we don't. It's true. And see yeka. You know, kati ko Piero, nagamba, but for sure, Mr. Opondo, why don't you, be you? Why do you serve and speak for something? Nayo kumutima nga mazima olaba mazima ekintu kyogerera naye emipiira tegiri ko kiri ku gogolo kikkirira naye mwekutte. When you be you will want to survive, and when you just decide to be you. Also Farida have an NRM candidate here. Now kasita mugenda mu break na gavana ekituufu egwanga. Then kizibu kyedina neyo defense ya Farida. Mbu survival. Do you know bano abantu seba nako abasembayo? They can still survive minus even being this government. So is it being gluttonous? Yeah, sure. It is wanting too much than you can even consume. Ntukati kuyagala mansion ibisenga abiri nengo oyagala ko kimu. Nengo ojja kusula mu kimu ebirala tugenda. Oyagala ko kisenge eki ne oyagala okujoga. Yeah, exactly. So singo convince go mutima gwo. Nti okay, motoka eri moderate ya million whatever it is esobola okuntambuza.
ne kafamu kante bweziti okay survive abana bange basomye maybe I can survive ogenda kana ngofunye emirembe naye lokwadi twagane biteetaaga. That's what is causing the trouble. I will give you an example of I think of Botswana. Oh sure, I will give you an example of Botswana. When they were in such a situation after their independence in 1965, baby was on how they would move because they did not even have a single university or anything. Do you know their president? By then I've forgotten the other name, but he has Kama, some other name, but Kama. In 1976, never saw fundraising drive in the whole country. People didn't have money. Never gamba. Buli muntu alete ente. Every family. If you can afford, bring a cow. Those guys in Botswana never contributing ente. In fact, they nicknamed the cow university. Do you know our Botswana Bazimba University through each man bringing a cow? A cow. Nga basala ente ezo ne batunde enyama mu Europe ne Bazimba University. Era by 1986 ne baji launching. 1982 ne launching university. Naye mu Uganda, do you know if we did not have the madness and corruption, Edgar, people gusokola be how people contributed to Kutafali. Do you know we can do these things ourselves? You get kati ogo mutima bwo oyina kukola na manyo kuguzaawo, Ugandans can still contribute. No man, katugende kuba budde bututwala kanti ndigwa zile dakika 32 neza kaita kusawa esatu ezokumacha. Kansoka nsome tweet yene ya Mr. Mhozi Kainerugaba. Gamba Kabobi knows that the only person protecting him from me is my father. If Muzei was not there, I would cut off his head today. Eyo tweet yemukoze ya kakole nyingi. Na yateno yo waligambye really incriminating. Oba iraga ekifana ekitali kirungi okubiwa Mr. Muhoza. Atenga ayogedde nyingi bweziti. Ngadde bwe yali abadde n'ekifaananyi ekirungi. Yali asirise teri yali amanyi byali ayogera. You see, when we was quiet, nobody knew that. I had in good faith suggested nti singa ebimu ku Museveni ebirabo yali alina okutuwa eby'omwaka byali byakujja kusoberera mutabani we n'amubbako essimu n'agikweka. Kitiyo njirabye nnyo ku mukutu kati X ate nga mu bulungi by the way nga si mu bubi. Kale to the worst amuterimu bukatuni. It's also possible you can do child protection, parental guidance. Parental guidance. No mutiramu bukatuni. Omukulu gwogamba tali myaka 5. No myaka makulu. Ayozeze myaka 50 mugumu this year, right? He was born in 74. Nanti kati waliwo there is growing and becoming mature. So you confuse the two things. He did not mature. You can grow and remain immature. You may be young but mature. So ono baka mukosinga yo mwagala. Kitegeeza mu Luganda kwe bagamba okula omuwawa. Kisoboka muntu n'okula. In fact sina kukulirira. You just grow. But by and large, for me, this gentleman, beneminti emu kati ozo tatwala because omuntu ana beheading omuntu touch posting. That is, I mean, no logic at play. Naye ndoza yegomba nyo bulamu bwa serebu ayagala bamwogereko ayagala zi following ayagala zi likes ayagala kulaba tweet ayagala comment you know that's why he chooses to get his phone oba nyode kashera manye tata we munywa kashera obushera kitiribita katomanya mchiwa mu nagamba mapesi mwaho na texting. That's why bamaliza nabijayo but you get katiabo no because omwami ona ina amanyi kyekisoka. He's the CDF as we speak. He commands the army of this country. Wayogera ebitunga bwo byetugamba byakusaaga. Ata mwanga agalalo abantu abati babyanga byakusaaga. The case of Kenya, the case of Sudan walaba engeri gye tuwandikira. Kwegamba febe tusaagirira. Nanti webigambidde nti olumu oyinza okutabibwa makulu nti ovanga ku muntu ayagala likes ne comments. They can do anything. He will put anything, he can even undress. Na fulaye kakubye million meka then na deleting then nakugamba nokugamba my phone was stolen. Nagamba that is not my page. You get nagamba that's not my page. But by and large for me munsi muno olumu okkiza nomanya tikatonda yakuba omuggo nakuwa omwana bwatyo
kati ne mutandika kumwegayirira nga bonnegayirira bana batagala kulya ab'ekyejo. Kati nze for me I consider Mr. Muhoozi ng'omwana ow'ekyejo. Kati bwe kyamuyitirirako bambi ate n'akikola nga abazadde bakaddiye bakuzeemu tebakyasobola kwegoba because nze Nalongo my mother engeri gye yatukijjanya in quotes back in the day sijje asobodde okukijjanya baganda bafa basembayo olw'okukulirira. Kati olumu omusaasira like my colleague says nti omwana yakola nga wakyejo nga tata wali busy nnyo bambi of course back in the day ng'agezaako kukwasaganya eggwanga eryali shattered. Omwana namuyita mu ngalo and it is possible you can be busy trying to create a future over the whole country. Omwana abuka ekikomera nakononekako. Kati abamu ngaffe ne tuba nga tuli balambulukufu courtesy of by then the bushmen owe namuyita mu ngalo. So what do you do? Okkiriza nomanti ono yakuyitako maybe ne mutuula with the son nomugamba gamba mazima binde ebintu kati tokyaswala weka kati otuswaza buswaza. And I want to believe, by the way, most likely, I want to believe, so we'll because there's always that second chance. Secondly, Mukulu Museveni nga ba discipline nze nga ba generals abalala. Ono mwana singa mukwata n'akasimuke n'amukanyuga nga mukoti masho. Nga bakanyuzemu abalala. N'akasimuke mukatika mukoti masho amutaya ko computer misuse maybe hazo kuba mutimba. Kai nayo bamutika. Olaba this guy has tamed by the so many people. Has tamed especially in the military. Basivira bamuleme okuteminga ateminza abantu sejjusa kazi ni kayuhura mention them you get naye ono tasa kunga munno asolo mulema singa bayewaddeyo naye ate waliwo n'abaana ab'ekyejo ne ba anko ab'ekyejo iyo tukoze otya omwana waffe ne bamuta because nabo gye bali kati those uncles maybe basale basodo baani nga baba kagala okumukwata mugamba omwana okubye ennyo nga bata because so kati Museveni watakwata ku mwana we which oli akitogera ku mwana we what next then if he does not no he will collapse no omwana will collapse with the family ngena submitting omwana ono gutwita omwana nati omwana takula teri muntu akula eri bazadde era mwana era sigala mwana tata we case study of what this man can do one can say is kakwenza lukira baseja because at least eyo phenomenon yabwe twagira kuva wetandise paka mukugwa. So we saw what this man can do. So in his joking demeanor he's capable of doing things. So waba mstata wetagenda mukwatako nga amateeka g'eggwanga tegamukwatako recently yaita General munne a buffoon nagamba your short legs where they could take you as far Green aita mukowe the biggest thief true ndozo jola babine ebintu so tanakwatibwa kutagenda kwati naye bwe bufubitirizamu ebimu bituufu ebimu si bituufu because bw'oyita mukodomiwo the biggest thief maybe there is a reason because muli mu family waliwo first born ngomanyi obubibwe maybe the other buffoon maybe nabyo ly'omugamba okukola n'agaana obikola nga obwongo amazima bwakuyiiya butono tebwawera. By and large for me is to say nti ekizibu kino bwe kiyitirira otomanyi waliwo abaana ayonooneka ekyalo ne kimuyigga nga famire mulemeddwa kyalo ne kimukolako kati gwe kyayimbu ekyalo kyawano ebeera Uganda musajja mukulu gwe ne mutawe omufuusa ekyeneena kati fenge ekyalo kyakuno kibayita Uganda kati omukuyiggire because some other countries have done it. They have dealt with their Hudu. You remember Hudu Hussein? You remember that family of Saddam Hussein? You remember the Gaddafi thing? Ekyalo kyeyo kyesulamu akawamba yaaya ne kidiringana ne bamuhoozi beeyo. So we may not fully kulekera mwana ono taata we ne tutukiramu ng'eggwanga ne tuyamba ku muzadde okugunjula omwana we era bw'ali baateredde ne tumumukwasa gamba munange tuyokolamu omulimu ateredde because it has happened olabye abantu ku kyalo ku stage bakola omulimu ne banaazo wa booda ne bamukwasa stage ng'ateredde so we can also kimanyi nti wabeerawo omuntu nga ye tajja kutereera
nemwagezezaako nanti musoembeera gy'abakulidde abanaaza ababooda era bamala munaaza ne balaba teredde mbunedda babanga tedde buli sizoni nga mumunaaza fana agenda okulaba ng'olumu atereera oba nemutereezaawo kati neggwanga lisobola okwekwatako muhoozi watateredde ne family eyo ne batereeza like because imagine if people mobilized like they want to participate in Mukarula Kadako very thoroughly. So as we enter the issue of the opposition, let's enter with what Mr. Muhoozi was saying about Kyagulanyi, that actually it was their making, era ino construct yawe nga bo. And this has been a narrative that some people have had, that according to the way NUP and Robert Kyagulanyi, the person, are playing politics today, it feels like they are more of ceremonial rather than people who actually want power. Olowooza ki ku nsonga eyo? Nyinza obutaba na facts in particular kubanga ne Besigye bwe yava mu NRM bagamba it was Museveni's making. So you need, all of us tulina okubeera so skeptical with some statements. It may be some individuals in NUP. NUP may have a good cause with some individuals with a bad cause. Okay. It is possible. Just like any party. In fact, with Tochimanyi Mbonemu NRM, there could be people nga bawagira opposition. Nga for sure bambi byabasobera. Nabo basobola kwanga je bali. There are some people who who fund even opposition. Bafuna kasala kidagamba. I will confess there used to be some police officers back in the day. Nga batukwata baba kuba emigo wagulu eyo mugenda okubenga when you are limping DPS nagamba gamazima. Nzi ndi muwambe. CPS at CPS ngomusajja gamba nze ndi muwambe nange bakola no sibyagala niwe kwanze DPC na kyakola n'abagayira mu office n'abawukyayo 10 mufune ezinabatwala ekirono nga mufunye bondi babakubye je bali nemu opposition je bali nga bagamba musajja bwabeerawo wano nga yakyatufuga fiche twaga ninga bali mu opposition. So it's either or. It could be individuals. It may not actually even be Bobi Wine. It could be any other individual in the opposition. So you leave it at that. What matters? Tugenda na bikolwa bya muntu yona akoze ekiguba musiga akasanga bitabisha bali kugamba. I sympathize that. Katugende ku. Katugende bikolwa. Nze boyogere nyo Edgar Mathew wendigwa ne bagamba he nolya cover nga. Katika tulukinga de bikolwa byennyini. Litmus test. Wetuwa bakuteka Bobi Wine NUP ku myaka 5 kwa hati jiweze. Nga bali mu helm ya opposition. Litmus test eraga ki? Nanti sagala nze ndabikengaze okujinga nafanya baja kumbuza myaka 10 nzina abana banupa mpisa mu eggali bagamba wa tako bamatayi nga tayina ya deseke ya disparagula mujja yansomye ko jamanyiko ninga yamanyi to ina kiwali okoze ye apa kastafuna kadata ka wifi yakobwe n'atandika okutekisinga yara bagastraga jiri mu makati. So it is also possible nga mwali mu musubira kolashi mwabayanja abambanja mwali musubira kola kuchusa government ngamwe mwakola mutya ngabwe twamwesiga ngabwe twamwesiga natugamba tumukwase ngabwe twamwesiga nati kati yao bofuna obuzi mukube mukwasa nabe kwatanga bwayagadde namubi mujjako. Okay, kato tunulire ku judicial system ya wano ewaffe nti emisango gibadde mingi nga giyita mu judicial system ya wano egimu gibadde handled well yadde ng'emirala bagamba nti kale gibulamu. So njagala otuweyingireko ku commitment ya judicial system in fighting crime. Olowooza they too committed bali n'ekigendererwa ekiri nga kisavinga bannayuganda. Ndimu kumaliriza kataba akala akomusanvu ngezezaako okunyonyola nzakanoka. Anyway, every book comes with its uniqueness. Ngezezaako okunyonyola yo jealous that's God jealous justice law and order sector in Uganda ngabwe yanibadde ekola ebijiremeddwa lera begin to komekeza nga bize yedi mu system. You see when you are all of us mubeera katugeze mu law school. Yes sir. Law school nga mugenda kuba emyaka jammwe ena abeera bagadde nibagenda ku FDC nibakolayo omwaka molesi mwaka miezi 9 fenna nga bwe tubeera mu law school bajjamu abantu bano wammanga mubeeramu state attorney for instance mubeeramu anaafuuka omulamuzi magistrate oba judge era mubeeramu anaabeera advocate mubeeramu prosecutor
You get? Yes, sir. Ekizibu ky'ebintu bino nti justice law and order sector ne judicial system nga bweri kwa abusinga bintu bimu ebiri basic. Nti era government egenda okukimanya ne bagamba nti omanyi tetusobola kwekolerako ku buli kimu. Katuyambibweko yadde si bannaffe ne bagenda tuyambako kwekuleeta abapoliisi. Yes, sir. Era mu poliisi bagamba si bonna mubeeramu gwe tugeze IO. Yeah. Oba ngamba tegera nenakyo mu reducing abeere wa CID. Criminal Investigations Department. Yes, sir. Nti bajja okuyoola CID nga bwe bajja wano katugeze ekuyoolera ku ki ku kye bayita intelligence oba badde ng'olugambo. Yes. Ne bayoola Edgar abadde kwapanga kino nti bw'amala okuyoola nga CID awandiika Edgar okusiza bitwamukutte nabyo tuwe ku magezi nga twali waki DPP obo attorney owa government nga abiyitamu gagamba kino kyaleka omwayiriza guno bw'ogubeerezaamu nagwo omusango tugenda kukola nze ngamba tusigaze guno oba tumuteekeko guno ng'akomyawo according to the bujulizi bw'abalabye buli ku fayiro eyo. Kati mu Uganda DPC ajja bwati nagamba gisanctioning sorry CID nga bwe kyali kuffe nga bwe kibadde ku Besigye ne ku balala nga n'obujulizi tebuliko nanti mwenye kubwa abavu yagambye ono ateekwa fayiro eteekwa kubeera sanctioned. Whether kuliko obujulizi oba that is why bikomekereza katugeze ngenda kwechokola kya digital oba any other cases embaddengamu teri musango bali batu convictinzeeko era ne batu raiding wano tebali nnya nayo era nga babaddenga bakwata Besigye bamu convictinga nako not even once. Kati kikola kitya nti kyandibadde nti olw'okuba gwe CID tobimanyi obiforwardinga eri omumanyi omumanyi n'asanctioninga era bw'amala naye abatamanyi nnyo nga babitwalewo omulamuzi okwongera okubyekenneenya ono bamuwaayidde oba tebamuwaayidde. That is why parties zino zinakola independently. Gwe kasitoba ng'oli CID ng'oforwardize fayiro yo togirondoola leka oli akuwa obukugu bwe kuba gyegyo emikono. Kati awo batuleeta before gwe twandise nga a neutral person aweyinga obwongo bwa avunaana ne gwe bavunaana n'atuula makkati nagamba kino walimbyemu ye nga gwe nono Edgar yakubye munne ekikonde oba yamusaze ensawo obujulizi bwe buno kati Edgar agamba ne gamazima samu byonna mpaayira ng'abuuza so akwata n'akompilinga side zombi n'abawa ensalawo ye. You get? Eyandibadde ng'erina ne partisan. It is very impartial but professional. Era bwe bigaana kuona asoose okubataawuluza kye bayita apiiru. Niweeyongerayo. Nga ekireetera omuntu okwapiiringa kugamba nti nze oli yabisazeemu naye nagenza okulaba ng'alimu kakyekubiira. Waliwo ne buno obumulumulu temwabutunuulidde mu bujjemu. So ebifiirawo ebintu byononekerawa bwe byonooneka nga okutandikira ku arresting officer nga alina interests ezize nga mu coaching ng'obusungu bw'alina businga n'obwa Pilato. That's how things. So ebyo byonna bwe bireetera yo judicial system okubanga yo ekyeyongera okuziikibwa. Oyogedde kwa Piru n'onjjukiza ka ruling akakolebwa last year ne ekooti ya kuno ng'egamba nti singa obeera oconvictingiddwa mu court martial ne bakusalira omusango you don't appeal. Togendera mu constitutional court kutandika kugamba nti genda osabige ekibonerezo of which some Ugandans found not fair. Ndowooza abamu omanyi challenge tulina ne bannaffe betuli amatooke wano mu Uganda kubuukira bintu bimu najjamu just one sentence. Naye if you dig deeper in that ruling ogenda okusanga nga literally it's eyandibadde nga a preempt ku ruling ya Supreme Court gyetulinda eya court martial whether it can try civilian or not. Yeah. Because baali beesiba nnyo nti bw'obanga oli munnamagye obadde eri obadde osavingira eri bakutryingira eri sigalayo ebya Kaisaali n'ebya Katonda bya Katonda. So kyali kiri based on the solid very good kubanga ne yali appealing yali musirikale. But that wasn't
stated particularly nti kubanga temwasoma ruling yonna bo bajja gwokimanyi nti nno bannayuganda ruling ebeera nko page eziza n'okubeera 10 batukimanyi because in law okay these rulings bagamba every issue is addressed independently. Yeah. You raise issue A omulamuzi nakuleetera kwogera kweyo issue issue 2 like that nadda ku sentence nadda ku constitutional whether it's either or constitutional okutrying eri obeno then kati mwene mujja gamba kyebatukoze akati emudde nenga osomye sentence ku issue emu kyova olaba era abali bemmere bakuno teba appreciatinze misango gya mabirizi because mabirizi alopa n'ekiyenje bwe kyasimula nenga kyasimudde unconstitutionally mabirizi will sue he will petition naye he has had so many successes naye bwa abantu abamu abatagala kusoma abasalawo okufuuka abanafu b'okusoma tebabiraba nenga mubeeramu issue eno n'awangulwa kino n'awangulwa kino kati akamu ku issues bwe batawangudde abali bemmere bakuno bwe batunuulira so that's the same thing kwata ruling yonna pages eziba 10 zisome oza highlighting nanti okay nga bw'omaze okuwuuna bato bisobodde bireke because ogenda kuwa a half baked opinion. Yes, sir. That also reminds me of a statement that was made omukyala mu majena ngagamba nti as we see Dr. Besigye asana kutryingibwa eyo talina kutryingibwa eno nga balooya bwe bwe bakyogera so kati nga twagala okufuna your opinion as a lawyer do you also agree nti Dr. Kiza Besigye olwokuba nti yaliko munansiko alina kuba mu general court martial? The political answer is would yes. Be yes. Oh. Political answer would be yes. The legal answer is no. Because Museveni is a politician. So I'm not playing up politics. So that is why even our raid here, politically, it was a yes, it was called for. Legally, it's a no. Because you see, in a taker, to be honest, this serving officers of not anything else but Uganda Defense, Uganda People's Defense Forces, UPDF, purely. One who ceases to be a UPDF member upon death, upon dismissal, with disgrace, that's natural cause, oba ng'oretirinze oba ng'oresigninze. But he is a retired. Nati kyegamba otujja. When you serve UPDF nga togobeddwa nga tofudde no retiringa obeera veteran. Bw'ogobebwa mu magye tobeera veteran. Kati Dr. Besigye is a veteran. Okay. When you become a veteran, however, Bannayuganda bamu confusing a veteran ne civilian. Dr. Besigye is not a civilian. He is a veteran. But this law applies on serving officers. Kyekimujja ku huku. Bw'obanga ominako obujulizi gwe bukuŋŋaanye. Because Mukulu Museveni abanga atugamba mbuwalo institutions ezimu zaalabanga ezitategeera endala zitegeera. You get? If you think you have every evidence against Dr. Besigye and Mr. Rutari n'abalala n'abaana ba Nuupu bateekebwa yes, because the same evidence. Ate institution zonna zizo. Bw'obanga gwe for sure nga tolina kizibu kirala. Naye as both as a politician and as someone who has been in law school and as an activist, I have no issues personally against court martial. So as long as it does what it was established to do in the original vision. Very good. Nekirala singa Mukulu Museveni with his wisdom, if we would want to grant him so, nti akwata he is wise. No, they want to tulewo. These are my words. Okay. I am saying I have said Mr. Museveni, his wisdom, if we may consider it that okubumwa muno his wise. Wali kuwit wachotekawo I. Okay, in the form that ngambi if, because if that's uncertainty.
singa eyo pano yonna right from the chairperson wa court martial a free man who isn't free nti singa we are lawyers at a level of a judge of high court maybe their reasoning would be different. But you see, getting a layman, a very highly qualified layman, presiding over legal matters, you have a problem. I consider you unwise. I wouldn't want to say stupid, but I consider you unwise. It's the same thing. No, I don't know, but I'm saying unwise. UNWISE. It is just a I would word, consider the leadership of this country unwise. It is as if to say, get a border rider, with due respect. You have a maternity ward. And you're busy, yo, wafa, genda muzaza, are you okay? No, it cannot. No. It's a logical thing. Just a matter of applying logic. Okutte, umwana amanyi kubonga pichiye, ajiduka emisiri na wata na makwana na jako na emikono. That's his expertise. Kati omulese, ajanja baba wadde. I think then you are unwise. I mean, there are so many lawyers in UPDF, very many qualified, brilliant people. Amend the law, bubanga choyagala. Let it be constituted with qualified people, and you see who will make noise. At least tukwata abantu abamanyi bino ebintu tubateeke. Yes, naye ng'okuta abachinjaji bamanyi kusala ntebulago bambadde gandula n'ebibutsi obagamba akati muje mulongoosa omulwadde, then you have a problem. Okay. Where do we go in this particular judicial system? Because kati obudde butuweddeko. How do we solve these issues that you have raised? It goes back to all of us as citizens. Kwongera kukola byetaagisa kujja kintu kino mu bukulembeze, and I think there is no solution apart from tewali ndala. Now it is rotten. It's like a cancer. Ngeri kugulu kati watakujjako and be patient egenda kwambuka. That's why some women babatwala ne babajjako one breast ne bali ne bochawo ne bagamba shift nze nede okubira livaako ne balijjako nasigala kali nga amabere tayina nga talabira nga tanyumira bamulaba naye ate ng'obulamu abuyina kati naffe tusooke tujjewo tuyinza obutanyumira batulaba at that time nga tumaze okujjako Museveni ne banne naye it's a process of healing and ensuring that we live longer. Okay, maybe lastly there is also wetegereza zino court zonna abatuddeko bonna kumpi badde appointed by Mr. Museveni. Semateeka we yali ekirambika yote yalina vision bwetyo. I think yo yali emanyi nti buli mukulembeze anajja continuously ajja kubaleetawo aba judges be. Naye kati otulira ku Supreme Court, Courts of Appeal, zonna paka wansi ziriko bantu ba Museveni. Ndowooza baayagala okuwa a fountain of honor a benefit of doubt mbu abenga tulabikiranga egirafu nga alabe wala. Because you also wouldn't want to be president naye nga buli kintu kyonna buli big offices bonna bakuwa buwi because era basobola okusuula. However abantu abamu bakyabyuzinze tulokwa Museveni akurecommending nze weefuulanga mutabani we ne bwayasimula ekyo kituufu nnyo teyayasimudde yabadde amwenya. But we have had people like Kanyihamba, I think Justice Nyanzi, so many nga bagamba fine wampa mulimu kati guno mutwe gwange. Era gye bali ku all levels. Era ne mu institutions nabo abamu gye bali lwakuba batono babeera overshadowed by the other majority abateewumuza. Okay. Njagala kuyitamuko mu comments z'abakulu ababaddeko okusingira ddala abali ku YouTube mwebale nnyo. Patrick Mugula webale nnyo kubanga ate obeerako. Omukyala Juliet Shamim agamba gavumenti ye yaleeta buli kimu okulya factories singa ebibinja bikola eyejjinja tetwalibadde na gaali ezo wabula n'ekirala tetukyayina kabuntu naye era byonna system volongoto from government. Uganda My Motherland agamba monange edda government yawanga education amalwaliro kati ng'ekiriwo kulya naye kati buli kimu kiri kuffe abasawo beefaako buli kimu kati ekyokulwanirirako ennyumba z'abasawo zaavaawo bebeesasulira buli kimu. You had a story from your photo. I don't even know why you haven't made noise, Edgar, on X. And there's some person who lost a year food day. Chenda chekute. That thing is trending. Yes. Chenda chesibye. Abagwagwa manya abagwagwa bagambi. Arali yefude. Abagwagwa manya bagambi kamete abagwagwa. Mbu obune ebintu bakozesa obwambe buse pichi bucho obusuwani uchi bakozesa mu theater. Mbu abade bucha. Bade tebuli sterilized, yes.
tebabadde bucaafu just tell me kati gwoyo omwana bw'alikula bagamba mutaata we afa lw'obulagajjavu bwakola mu ddwaliro mu Burundi because it's a basic I mean it's logic mbu bamala okulongoosa bintu bagenda babitereeza babitereka babanga bifridge bibanga bifridge or something sibebeera bwe babanga ne bifridge bwe yabitereka kati tell me like and 40 poto abatolo bito bamanyi abatulaba tubebaza okukosa okutulaba mujje mu sense and drop the nonsense. Personally I want to commit my year towards fighting the regime using constitutional means, and by God's grace I pray buli omu abeeko kyakola bambi tukise kugwanga ino ne mukulu Museveni lijja munyumira nga likyuse ne mutabani we nigumanyi mutabani okubanga janga tawali potholes nenga tali mu maje gaffe oba mukulu Museveni nga yakota ko tali myaka nga 9 naye nga tumuyisa waawe emisinde nga tewali traffic jam tomanya oba sina chini naye mukulu Museveni okumutryinga mu court naye nasaba bail naye nga alaba abantu bagenda mu ruling nga yaddala. Yeah, so we pray that this country really abali mu kulembeze bongere okulumirirwa ensi eno n'okwerumirirwa because bwe bateerumirirwa n'ekyuka bubi tabwe bagwiridde. Yeah, so balina okwerumirirwa okusinga ne batulumirirwa. Toyanziza nnyo. Omwami gwayogeddeko omuyita Moses Kigambo Arali yavudde mu bulamu bw'ensi abadde muyimbi nakinku mu Toro General ne Fort Portal. Mbadde ninda mbadde kubuuza nakinku nga gwa nakinku abusanga. Okay. Maybe so rest in peace. Rest in peace. My name is Edgar Mathew Karuhanga. From the entire team, we shall see you today evening at exactly 7 p.m. The Hotline Show will be returning, so do not miss that discussion then. But also tomorrow, we're truly one of the Mighty Drive, sawa bili zenyine ezokumacha, tujja kuba tubabulya biche bibadde mu ggwanga gye mutabadde. Is Edgar Mathew Karuhanga from the entire team. God bless you. See you tomorrow. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.